Antes de empezar la reacción, quería agradecer públicamente a Riot que después de 6 horas desde que salió el patch preview todavía no esté su versión con los subtítulos en castellano, ni a los creadores de contenido nos hayan enviado esta versión, ni nada, ¿vale? Y tenga que haceros este vídeo reaccionando con los subtítulos en inglés, porque total, solo medio mundo habla español, ¿no? Total, es un idioma minoritario en el que solamente se habla en toda Latinoamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica, España y, bueno, muchos otros países en los que hay mucha gente de este idioma, ¿no? Así que gracias, Riot, por preocuparte por nosotros. Es muy fácil crear contenido con vosotros y últimamente me lo estáis poniendo tremendamente bien para poder traer vídeos y que la gente se sienta interesada por vuestro puto juego de mierda. Vamos con la reacción. Alan here from the Wild Rift. Vamos para allá. I was off spending my wild cause, but now I'm all out. So I'm excited to be back and kick off this patch preview. 4.0, chicos. ¿Será verdad todo lo que se ha liqueado? Pues para variar, imagino que sí. So we're dropping that boring old 3 and bringing out a shiny new 4.0. A ver qué tal. That being said, our content cadence isn't based on an annual cycle, so that new number isn't tied to huge changes. That's because any patch for Wild Rift can bring pretty major updates, not just the one in January. We changed a huge aspect of the game a few patches ago with Elemental Rift. Vale, ha dicho que no va a haber un gran cambio en el 4.0, ¿no? En plan, que no es un gran parche, dicen. Que se van actualizando las cosas durante el año y que no tiene por qué ser en enero cuando hacen el parche, al igual que el League of Legends, ¿no? En el LoL sabéis que cuando empieza la pretemporada en enero es cuando se viene el parche gordo y el resto del tiempo pues es un poco ajustes de meta y demás, ¿no? En Wild Rift sí que es verdad que pueden meter actualizaciones como la grieta elemental a mitad de año y no tiene por qué ser en enero, pero os lo veo una justificación para decirnos que el parche tiene pinta de que va a ser un poco mierda, ¿no? Some adjustments for this patch that are sure to shift the meta. In short, don't get anchored on that 4.0. We're going to bring gameplay changes when they're ready. Vale, dicen que traerán cambios cuando estén Anyway, listos. This patch, we're looking forward. ¿Y ese sonido qué ha sido? ¿Eso es un dragón? ¿Eso qué coño ha sido? Some excitable champions, improvements for yet another role, and even more things to test in the jungle. Cositas para la jungla, me gusta. We'll also go over our next big event and the skins you can look forward to. Welcome to Wild Rift Patch 4.0 Rising Spark. Rising Spark. Campeones, vale. ¿Será verdad Hey everyone, lo que pensábamos? Yo creo que sí, ¿no? Wild Rift. We thought our roster needed more mischief, glitter, and world-warping arcane energy. With all that in mind, Zoe, the aspect of Twilight, Ojo. is ready to reshape Oye, mola, the reality of mid lane, el diseño. or support for extra chaos. Zoe is a burst mage who wants to steal spells, snipe enemies, and cause as much trouble as possible with portals. Qué fresquitazo, Her first ability, Paddle Star, throws a missile that can be redirected. Es que mete unos ostiones, Zoe, que puede estar muy guapa, ¿eh? A ver qué tal se ajusta las habilidades. At first, the missile will fly away from your enemy. Then, recast the ability to sling it back towards them. This works super well with her ultimate, Portal Jump, which allows Zoe to blink to a new position and then blink back. Es complicadilla mecánicamente, ¿eh? Es una campeona que va a requerir muchas manos, ¿eh? With her second ability, Spell Thief, Zoe can steal enemy spells and enchantments on cast, which will appear on the ground for her los to pick up. enchantments, ¿eh? They'll also drop when your team last hits a minion that's holding a balloon. She can only hold one stolen cast at a time. Qué guapo eso, use them or lose them. Last but not least, Zoe's third ability launches a bubble that puts an enemy to sleep after a delay. Attacking them will deal double damage up to a cap, so snipe your snoozing foes with a long-range Paddle Star for maximum effect. Va a pegar unos one-shots, If you Zoe. love rubbing salt in the wounds of your mid-lane enemies, give Zoe a try. She's super random, and I hope she wins. Es que es complicada, ¿eh? Y a mí no sé si me gusta ese champ para manejarlo yo, la verdad, creo que no. Bring the lightning with Zeri. Zeri, vale. The dragon lane. Like most marksmen, aquí tenemos la tiradora, ¿no? Que dijeron que iba a salir. Damage comes from attacking enemies, but her attack, Burst Fire, works a ver qué tal, esta creo que sí que me puede molar, ¿eh? When you tap the attack button, es muy Lilia, de ir atacando y ganando velocidad de movimiento. And damage the first enemy hit, just like a skill shot ability. So be sure to aim as you go. Zeri passively gains movement speed whenever she gets a shield, and she also has some tools to slow her opponents down. Her first ability, o sea, su autoataque se basa en la primera habilidad todo el rato, se spamea la primera habilidad, su autoataque no quita casi nada. Ability, Ultra Shock Laser, fires a beam that damages and slows the first target hit. If the beam hits a wall, it'll extend its range. Cuando le pegas en una pared sale el rayo. In an area. Zeri's third ability, Spark Surge, is her tool for great escapes. Cast it to dash forward and empower your next attacks. If Zeri dashes to a wall, she'll jump all the way over it. Use her ultimate,
Lightning Crash, to shock nearby enemies and gain stacks of overcharge for each champion hit. While overcharged, Zeri gains movement speed, attack speed, and bonus damage. Her attack is faster, a ver qué tal está, no nearby sé. enemies, and she'll extend this effect with takedowns. Creo que puede estar divertida de jugar, desde luego. Por lo menos es diferente. Zeri is all about attacking fast and moving fast. Pick her up, and you'll be zipping and zapping across the rift. And those are our new champions for the Rising Spark Habrá que ver. patch. We've got a healthy dose of positivity with these two, so I hope they'll bring a smile to your face. Go forth and tilt your opponents with cheerfulness and tons of damage. And now, I'll hand it over to David for even Vale. more updates. Bueno, pues Zeri y Zoe son las que confirman para el 4.0. Habrá que ver luego en 4.1 lo que ponen, ¿no? Venga, David, dame una alegría, tío. The 3-act gameplay structure is super important for Wild Rift, where players feel the ramp up from early to mid and into late game. Looking over the last few patches, we feel there's room for improvement for the late stages of the game. The focus here is to increase the opportunities for comebacks while maintaining the frenetic pace of Wild Rift. Quieren aumentar la posibilidad de comeback, ¿vale? Inhibitor respawns. Ojo. So once an inhibitor is destroyed, it'll come back again after a little while. This way, the game won't feel like it is Vale, que no va a estar nada más salir el 4.0, pero que se irá metiendo durante un poquito más adelante. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? completely over if you lose an inhibitor early. And you'll be able to focus more on Eso está muy bien, facing porque off si respawnean, against the joder, te da enemy margen. team and less on their minions. Continue with the theme of climactic game ends, we're adding a mechanic that limits turtling. Once you reach the super late game, towers will begin to burn and eventually collapse. And while we don't expect this effect to trigger frequently, we want you to feel the urgency of pushing your advantage or coming back from your disadvantages. Vale, dice que las torres se van a acabar destruyendo, pero que es para evitar las tácticas de tortuga, por así decirlo, de que te metes en el late game e intentas aguantar, que yo creo que eso no es algo que pase en Wild Rift, pero bueno, ellos dicen que sí. Imagino que tendrán datos de que en elo bajo cuesta mucho terminar las partidas o algo así. Y básicamente lo que van a hacer es que las torres se puedan destruir, se empiezan a destruir solas a partir de cierto minuto. Every patch, we look to make improvements to specific roles. Dicen que es como muy tardío, ¿vale? Was all about the jungle. And for the Rising Spark patch, we're looking to improve the tank experience. Ojo. Tanks are often the unsung heroes, and it's time to show you some love with our updates. Vale, parche para los tanques, Mejora de tanques. Success and achievements of tank players to be more visible to all players. Tank items provide a ton of utility, but their effects are often subtle, so it's difficult for you and your teammates to notice when you're using them well. So first, we're getting some new and improved shopkeeper stock for you. Vale. Nuevos Right objetos de now, tienda. Ixali's Sea Jar and Demon's Plate are great first picks for tank supports, but they're mostly benefiting players who want to roam all around the map. If you're more of an aggressive tank support, ¿Están utilizando el patch preview para decirte que tienes que buildearte con los campeones? who wants to get ahead through laning, Dawn Shroud is now your item of choice. When you immobilize a champion, Dawn Shroud's passive will damage and reveal nearby enemy champions. This effect will also trigger if you are immobilized. Next, we're reworking some other tank items to make their powers more clear and easier to appreciate. Vale. Brandon's Omen is getting a new passive. When you're hit by a critical strike, you'll now gain stacks. Attacking a champion will consume the stacks and heal based on the damage you took. This Qué guapo is eso, replacing one of the item's old passives, which reduce damage from all critical strikes. Cuidado con el Starting this Randuin ahora, patch, you'll need to attack to make full use of the damage reduction instead of passively gaining it, which will reward good decision making as a tank player. Vale, Frozen básicamente Heart's dicen effect que is con el nuevo Randuin lo que tienes que hacer es atacar, no simplemente recibir daño de forma pasiva para aplicar su habilidad, sino que ahora pues tienes que atacar, ¿no? Para curarte y así pues ganar also ese... changing. Now, basic attacks and spells will apply stacks to your target. Vale. They will also gain stacks from attacking or hitting you or your allies with spells. Each stack will slow your enemy's attack speed, up to a cap. We hope that with a stacking debuff, instead of an effect with constant uptime, Frozen Heart's impact will be more noticeable overall. Vale. Outside of that, Y ahora que we'll básicamente tiene el corazón helado, ¿no? Va teniendo stacks conforme tú golpeas a los enemigos y va aplicando la reducción de velocidad de ataque. working on more tanky details that we'll share with you in an upcoming issue of Wild Rift News.
Overall, you should expect new improvements for different roles across future patches, as we look to continuously improve the general game health. Vale. Bueno, For the Rising Spark patch, los tanques no es que sean muy we're populares, bringing back a game pero mode we bueno, all sí know que es verdad que about. viene bien, ¿no? All Para random, ultra rapid fire para joder a los is asesinos. making its triumphant return to the Rift. Queue up and play a completely random champion with super speedy spells. We're also using this game mode to test something new. In this patch, we're introducing Execute Smite, just for ARF matches. Execute If Smite. you're jungling, you'll choose Smite for your loadout as usual, but Smite's effect won't be an active that you press. It will now be a passive instead. When you damage a monster and cause its health to fall below Smite's total damage, the spell will automatically trigger, effectively smiting the camp for you. There's no cooldown for this effect, so don't worry about accidentally wasting Smite at blue buff when you meant to use it at Dragon. There's plenty of Execute Smites to go around. Madre, espero que no se les ocurra poner eso para modo de juego The normal. Execute Smite might end up being a little different, depending on where our playtests land. But we'll have more exact details for you in the patch notes. So if you are an ARF playing jungle main, keep an eye out and let us know. Bueno, se me suda la polla ese modo de juego, la As verdad. always, we're looking to improve the Wild Rift experience, both in and out of the game. So here's a few quality life updates we got in the Rising Spark patch. ARM titles have been around for a little while now. We'll be adding some sub-tiers to some of those titles, so that it's easier to track your climb. If you're a master of the Abyss, we're excited to give ¿Cuántos you minutos some van a new estar hablando de modos de monsters juego que no le interesan a nadie, tío? So you O sea, think le dan you're the mola, best pero me mid suda la laner polla on los your friend títulos. list? Well, this patch, you can prove it. We're adding a role leaderboard, where you'll be able to compare your role score with your friends. You'll also be able to see the top players for each role in your region. The best of the best will receive a special title. Ojo. We're also adjusting how role scores work as a whole. At the start of a new rank season, your role scores will be reset, but you'll gain a boost for role scores gained in the future based on your performance past season. So you can try and reach even greater heights in your quest for lane dominance. Bueno, Now, si quieres lo traduzco, pero es una puta mierda, básicamente. Te está diciendo que, bueno, ahora tendrás... se va a reiniciar el rango de cada rol, ¿no? Cada nueva season y bueno, podrás compararlo con los amigos y tendrás un boost para subir más rápido la siguiente season en base al performance que hayas tenido en la anterior y tal. I'll pass it back to Alan to round out the rest of this patch preview. Bueno, por ahora pochillo, ¿eh? Dos campeonas que... Ranked Season 8 is here, and Glorious Crimson Nami is ready to ¡Hostias! make some waves. Una skin de Play support. ranked games Esta no la and puedo claim her esquivar, from esta me va a season tocar rewards 100%. tab. Ay, Dios Don't mío. forget, you Un poco can rara, pick up ¿no? a weapon augment upgrade from the ranked store. Best of luck on the ladder. No le pega and may mucho your a Nami, victory ¿no? Este tipo de points skin. rise like the tide. A new masked villain is ready to take the city by a storm, along with any valuables he can lay his hands on. Siguen con la Heroes temática de beware, villanos. Supervillain Graves is ready to lie, Graves. cheat, and steal Qué his guapo, way to tú. the end of Wild Pass Season 8. Oye, esta sí que And mola, look ¿eh? while doing it. Hostia, esta sí que está guapa, Be ¿eh? sure to plunder his ascended skin from the Wild Esta Pass sí que está guapa, ¿eh? before Esta sí que está he guapa. sneaks away. Igual que la de Nami me pareció un bodrio, esta está guapa. Event. This patch is bringing plenty of good luck and festivities. Lunar New Year is coming, and we've got some surprises in store for our events. Get ready to explore a world inspired by paper-cutting art, where you'll get to know a few different champions and help them enjoy the celebration. Los artes molan mucho como los hacen, la verdad, pero los eventos... ¿Os interesan a vosotros los eventos? Yo es que le voy dando a... Sale un puntito azul, le voy dando hasta que me da las recompensas, no sé. A mí personalmente no es algo que me interese. Project Zeri, tío, qué guapa, ¿eh? Project Surge is ready to initiate in patch 4.0. Your directive is clear, so prepare for new skins and new Project rewards Zeri, when chaval. this event Project G, commences. Project Renekton, Project Lucian. Qué guapo. Skins. And of course, the moment we've all been waiting for. It's time for a look at our skins coming this patch. Vamos a ver. Whether you're an attentive student or a bit of a cut-up, we're sure there's something in this montage for you. León Academia de Combate. Está guaparda, ¿eh? Hostias. Ay, no. Una skin para Yumi. ¡Ojo! Firecracker Bane. Esta no nos sabía que iba a salir. Está guapa, ¿eh? Serafín. Gwen. Ojo.
¡Qué guapa, tú! Oye, estas skins molan mucho, ¿eh? ¿Este quién es? Caitlyn. Ah, que el paraguas es un rifle. ¡Ah, gas proyecto! Renekton, el bicho. Proyecto Lucian. Parece que Lucian tiene alguna skin que está guapa, ¿eh? Joder. Maestro allí. Project Zeri. Como mola, ¿eh? La de Zeri está muy guapa. Let us know how these gameplay changes feel, especially for the tank players out there. Plus, we hope you'll enjoy our newest zippy, zany champions. Just watch out where you put those portals, okay? Sneaky, sneaky. That's all for now, and I'll see you on the Rift in the Rising Spark update. Bueno. Pues parche pochillo, la verdad. Sin grandes cambios, cambian un par de objetos de tanque. Le pongo un 5. Pues nada, familia, ya habéis visto. Este ha sido el patch preview del 4.0, lo que nos va a venir. Siento que no haberoslo podido poner en castellano, pero ya sabéis que estos días me voy a tomar de vacaciones y anoche salió en inglés. Yo esperaba levantarme y grabarlo, pero no lo han subido ni a la cuenta de Wild Rift Latam ni a la cuenta de Wild Rift España con los subtítulos en castellano, de modo que os lo traía o con subtítulos en ruso o con subtítulos en inglés. Así que, yo qué sé. Imagino que es lo que hay, ¿no? Así que nada, dejadme vuestra opinión abajo. A mí me parece, pues, posiblemente el parche más pocho que haya habido en cuanto a número entero. Entiendo lo que dice, ¿no? De que, bueno, te preparan, ¿no? Como diciéndote, no tiene por qué ser un parche gordo, porque podemos que el 4.2 a lo mejor vaya a ser el parche gordo, pero yo qué sé, tío. Parche de inicio de año, 4.0, te esperas que vaya a ser un parche tocho con grandes cambios y te encuentras semejante bodrio. Pero bueno, un poco decepcionante. Un poco decepcionante en cuanto a nivel de parche. Pero bueno, el juego está muy bien. La verdad es que el juego está en un estado bueno. Entonces tampoco hace falta que hagan grandes cambios. Pero sí que se agradecería, ¿no? Un poquito más de... no sé, de salsita. Aún así, las dos campeonas que van a salir veremos a ver. Yo Zoe no le tengo ningún hype. Zeri un poquito más, pero tampoco demasiado. Y bueno, veremos a ver cómo se dan. Espero que os haya volado. Nos vemos en el próximo vídeo. Esto ha sido Wild Rift en Freestyle Gaming. ¡Yeah!